session. I am Rigom Bhaduri, a fellow member of the Computational Research and Operations Wing, often regarded as CROW. I hope everyone is enjoying the workshop. If not, you can suggest how we can improve in the feedback form given to you at the end of each session. Today's session will be conducted mainly by Jeet Ghosh, Mustaq Ahmed, and Shomodip Dotto. So now I would request the speakers to introduce today's session and start with the workshop. Thank you. Okay, so last day only we started with the Python's programming, right? And I think I have shared a PDF with you all. Have you all seen it? Everyone? This PDF. Hello. Jeet, can you please speak a bit loudly? Yeah, sure. Thank you. Am I audible, everyone? Yes. Okay. So I have shared this PDF in your group. Have you all gone through it? Sir, can you send it once again? Yes, I can. Rajit, were you present the previous days? No, actually, I Rajit is joined the post like today. a fresher in this workshop today. Yeah, like I could see that I haven't seen this name. Yeah, it's fine. Welcome to the bootcamp. Okay. So last day we discussed about what is variable. Okay. Then what are different type of data types, right? How to take an input and how to print, right? And basic few operators like plus, minus, division, modulus, these things. And we did some if-else statement. Yeah, up to this. Today we'll start from loops. Everyone. Any questions regarding the last day's session? Anyone? Or any questions regarding the assignment? হ্যাঁ, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল Yes. যে এজের প্রোগ্রামিংটা দেওয়া হয়েছিল এজ ইনপুট করে, তো ওখানে আমি যেটা করেছিলাম যে এজ দিয়ে তো সেটাকে 100 দিয়ে বিয়োগ করে যেটা করে আর কি। Yeah, that এবার was. হ্যাঁ, এবার আমি একটা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, ও যেটা করেছে যে ও ইফ আর এলস দিয়ে করেছে, ঠিক আছে, ও মানে 100-র বেশি বয়সকেও ইনপুটে দিয়েছে আর কি, তো সেটা কি বেটার হতো? That's yes, of course. Like if someone is already above 100, then she will take no time to reach 100, right? Yeah. So if anyone is adding that statement or keeping that thing, yes, that's good. Okay. Okay. Anyone else? Anything else? Could you please recap the conditional if else and elif statement? Yes, sure. So I just omitted. Uh, is my screen visible, everyone? Yes. Okay. So this was a basic program we did last day of taking two numbers as input, right? আচ্ছা দাদা, একটা
একটা করছি সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টে যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা দিয়েছিলে একটু দাদা হিন্ট দিতে পারবে যে মানে পজিটিভ বা নেগেটিভটাকে কি করে আমি ডিফাইন করতে পারি, মানে পুরো বলতে হবে না, জাস্ট হিন্ট দাও যে মানে কিরকম করে করলে। হ্যালো, Okay. Yeah, yeah. So let me first recap the if-else statements first. Then within that statement, I will read. Okay. So first, what we did is we took two inputs in num1 and num2, right? And there we took the data type float. So float is a data type where we can collect decimal values, right? Like if the values are even in points, it can calculate them. And we took an input of a string that whether we want to do addition, subtraction, multiplication, division, or power. So this is called exponents, right? And what if statement does is it compares it does a comparison, right? So here, if we see what it's doing is, if we give an input like plus, it will compare that is the string inputted is plus. So in this comparison, whether we will get a true value or a false value, right? So if the value is true in this if statement, then the code under the if statement will be executed and the rest of it will be skipped. But if this statements turned out to be false, then it will go to its next elif. Elif means else if, right? So else if this statement is true, it will again execute this part and will skip the rest of it. Then similarly, it will go to the every statement, and at last it will go in the else. If all the if and elif statements turned out to be false, then it will directly execute the else statement, the code under the else statement. Yes. Was wanting a recap. Did you get it? Okay. And another problem was regarding the last day's question, right? Jeet, can I borrow a minute, please? Yeah, yeah, sure, sure. HOD sir is here. So, good evening, sir. So, Yeah, good evening, and it's going on nicely. I can see that around 37 or maybe something participants are here. So yeah, please carry on. It's a nice approach that Jeet is doing. thank you, It's sir. really a kind of hands-on. So I hope Yeah, that all the students, they have either their mobiles or at least some devices are there, so that they can do their own. Okay, so please carry on. I just want to peep who else are doing. Okay, so it's a nice initiative. So please carry on. thank you, sir. Yeah. Okay. So this was the question, right? That write a program that asks for a number and tells whether it's a positive, negative, or a zero. Right? yes, yes sir. So first, what we need is a variable where we can take an input, right? So what we'll do is make a variable, and uh, so it's written number. So I don't know it would be an integer or a float. So it's better to take float. It will accumulate both the things, right? Then what I'll do is take an input and tell the user to enter a number. Right? Then I need to check whether it's a positive number, a negative number, or a zero. So what I can do is first check if num is greater than zero, then what it would be? It would be a positive number, right? Acha, yes, And if it's less than 0, then it will be a negative number. And else zero.
else is just a 0. Okay. So less than 0, then we'll print that it's a negative number. Else, right? So if I run it and enter, suppose a negative number, so it's saying it's a negative number. Now, if I enter a positive number, it's saying, of course, it's a positive number. And now if I enter 0, then it's saying it's a 0. So our code is working fine, right? Yes. Anyone, any more doubt from the last test session? Jeet, check the comment box once in the Okay. Google Meet. That's It's like C doesn't print in. No, Python accepts all as it's not compile-based language. It's interpreted-based language. Means one by one is checked by the compiler or the interpreter, moreover. So no, there's no data limit like that. Okay, then we can move forward to the loops, I think. Everyone? So can you show that previous one with the where the program was written? I want to take that screenshot. Sure. Thank you, sir. Okay. So loops. Okay. So loops is something where we want to execute a block or lines of code multiple times or repetitively, right? So what do I mean by that? For example, if I want to suppose print a number from 1 to 10, how would I do it without loops? Anyone? If I want to print like 1 to 10, yes, or is it? মানে নর্মাল প্রিন্টের কথা বলছে মানে এক ফার্স্টে 1 প্রিন্ট করবে Without 2 প্রিন্ট loops, করবে এরকম। yes. Okay, Arjit has said that we can print normally, right? So what we can do is print 1, then we can write print 2, and go on till we print up to 10, right? So we are writing the same print statement, just the number is changing and we have to write it repetitively. So how can we solve these things? Or how we can do these things with 1 or 2 lines of code? So here comes the loops. So, but there are generally 2 type of loops in Python, right? For loop and while loop. So we will talk about both of them. First, let's talk about okay, while loop. Let's talk about first. So what while loop does is like in if statement, what it does is it checks for a condition, right? If it is true or false. Same the while loop also does the same thing that it checks for a condition, and if the condition is not true, it will skip the part. If the condition is true, it will repetitively do the thing until the condition is false. What do I mean by that? Let's give an example. Let me take a variable I, and I am declaring its value as 0, right? Now what I write is while I
not equal to 11, print I, and I equal to I plus 1, right? So what I have written here is variable I is 0, and I will go on in this loop till I becomes 11, and then I am printing this I, and then I am increasing the value of I. So what it will do, let us check. So you can see it has printed from 1 to 10, right? So everyone understand what's happening here? দাদা Huh. আমাকে ওই আই এর পরে যেটা লিখেছে ওই এটা সাইনটার নাম ভুলে গেছি, ইকুয়ালস টুর আগে এইটা ইউজ নট করে। ইকুয়ালস টু ওটা। That's exclamation sign that is used for not equal. আচ্ছা দাদা দাদা Okay. বলছিলাম যে ওই নট ইকুয়াল টু না দিয়ে তো আমরা লেস দেন সাইন তো ইউজ করতে পারতাম। Yes, of course. হুম Same thing. If you use less than, that means up till 10 হ্যাঁ again. Everyone I had understood, one right? What's question. Yeah. You have initialized I equal to 0 in the beginning, and you have first printed I and then incremented I by 1. So why it is printing from 1? So it should print from 0. So is there anything related to the syntax? এটা আচ্ছা বলবো। Huh? হ্যাঁ, তো ওটা 0 কারণ ইনক্রিমেন্টেশনটা যেহেতু রয়েছে i প্লাস 1, তার মানে 0 প্লাস 1 তো 1ই হচ্ছে, ওই জন্য ওটা 1 থেকেই প্রিন্ট করছে না। না, কারণ ওই জিরোটা তো প্রথমে দিয়েছে, তারপরে যদি ওই ওই লজিক হলে তাহলে তো প্রথমে আগে চেক করবে 0 গ্রেটার দেন হচ্ছে 11, কারণ আই তো 0 নেওয়া রয়েছে না। হ্যাঁ, তো এখানে তো 0 প্রিন্ট হয়েছে। হুম এরকম। My bad. Actually, in my screen it's showing from 1. এক মিনিট দাদা, তাহলে 0টা কেন হলো? Okay. কারণ 0 তো নেওয়া রয়েছে ভ্যালু, ফার্স্ট তো 0 Okay, চেক okay, করবে okay. আগে। Let me clear. So first I is getting its value as 0, na? হ্যাঁ, 0 হিসাবে ভ্যালুটা পুট হচ্ছে। Okay. So in this line, what is the value of I? First time when কোন it's coming in লাইনটা? the loop? আচ্ছা 0, হ্যাঁ 0 লেস দেন 0. 11। হ্যাঁ Then it is printing 0, printing হ্যাঁ the I, আচ্ছা প্রিন্ট and আই, then it আচ্ছা is becoming 1, na? আচ্ছা 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 লাইন বাই হুম লাইনিং হচ্ছে। বুঝেছি, এবার So বুঝেছি। first it is printing, then it is incrementing. And in Python, in any code, the line which you have written first will execute first, na? হ্যাঁ 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 হুম। ওই i ইকুয়ালস টু 1 নিলে তাহলে 1 থেকে প্রিন্ট হতো। If I would taken I equals to 1, then it would print from 1. See, it is printing from 1 now. Everyone got the while loop? Have everyone got it? স্যার আরেকবার বলবেন জাস্ট while এর পার্টটা। So what while does is it checks for a condition. Is this condition true or false? If it is true, then it will execute the codes written under it. Okay. And if it's false, then it will skip the code under it. As simple as that. And it will continue its checking until this becomes false. Got it? So if I could visualize what's happening here, let me show you. So first we have I, which is equal to 0, right? Then it's coming to the while loop. So here, while I is less than 11. So what it's giving output while I is 0, this thing will be true, right? Yes. Then it is printing the thing that is 0,
and then it is changing the value of I in I plus 1. That means now its value is 1, right? Again, it is checking this value is again Yes. true. Then it will again print 1. Then again, it is increasing its value to 2, right? Again, this statement is true, right? So again, it will print this 2 and it will increment to 3. So like this, it will do till its value gets to 10, right? So everything will be printed, and in 10 also this value is true, right? 10 is less than 11, right? Yes. True. So it will print 10. Now its value will become 11, right? Okay, So so in this one particular command, all these numbers will come. no. So so while this like I becomes 11, this while loop is this statement is getting false, right? Now this will be false, and it will skip. Got it, Okay. everyone? So now anyone can take, if I go out of the loop and then if I print here, what would be the value of I at last? Last. দাদা 11 তো Please raise your hands before answering. Yes. Okay, Aniket. Yes. Aniket. 1. No. I'm saying what it will print in the last. Okay, anyone else? Lakshmi Chaudhary. So it will be 10, the last value of I. Why do you think? Because after 10, the value of I will become 11, and the condition was that the number has to be less than 11, so No, that Y. in the line number 7, if you can see, I am out of the loop now and I am printing I. So what it should print? Okay, let me make the code more clear. If I remove this print, what would be the output of this program? It will be 11. It would be 11. Yes. So why 11? Have everyone got it? Anyone any question why it is 11 now? Or anyone wants to explain in short why it will be 11? If anyone wants. Okay, Param. Yes. হ্যাঁ, তো এটা যেহেতু তোমার কন্ডিশনটা ছিল যে i less than equals to 11 হবে, and then ইনক্রিমেন্টটা তুমি দিচ্ছ, তো লাস্ট নাম্বার ও তো প্রিন্ট করেই আসবে 10, দেন তুমি বলছো প্রিন্ট i, তো সেই হিসাবে তো 11টা নিচ্ছে না। Okay. Got it. Okay. So I think it's clear for everyone now that what is while loop. Right? Yep. Yeah. So now we have another loop that is for loop. We'll come to the difference between while and for loop. You will get it like normally. So what for loop does is for loop takes a range of number and iterates between them. So what do I want to mean by range now? Like range is a function in Python. Like if I print range of 1 comma 10 comma 1. Okay. My bad. If I call in range 1 comma 10 comma 1, then print I. So you can see it is printing from 1 to 9. So what range does is it takes the, so it is, you can see this function range
is taking 3 argument as input, right? This function has 3 arguments. So the first number is giving the starting point, right? The second number is giving the number in which it will end. That means up to 9 it will work, and if this number comes, it will stop, right? And one means this one means after the first number, it will add this number as skipping. What I mean by this? This is the number of values it will increment. আমি যদি বাংলায় বলি প্রথম নাম্বারটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য লুপ, the starting value it is giving. The second number is the boundary where it will stop, and the third number is the number of value it will increase. যে কতটা ইনক্রিজ করবে, বুঝতে পারলি কেউ? কতটা ইনক্রিজ করবে বলে আমি বুঝলাম না, মানে লাস্ট ফাংশনটা বুঝলাম। Of course. So if I give you a 2, watch the outputs. So you can see 1, 3, 5, 7, 9. So why it is happening? After 1, it is adding 2 numbers to each. প্রতিটা ইটারেশনে 2 করে বাড়াচ্ছে। আচ্ছা বুঝলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝে গেছি। So if I add here 3, it will increase by 3 numbers. কতক্ষণ? যতক্ষণে 10টা পৌঁছে যাচ্ছে, মানে ওর থেকে বেশি বা মানে ওর থেকে কম অবধি রাখবে। Got it, everyone? Okay, so you can visualize the range. The 1 and 10 part as 1 is inclusive and 10 is exclusive, right? We have learned that in math. I'm supposing everyone do remember that part. Yes. Does anyone want the diagrammatic representation of what is being told here? Anyone? Okay, let me show only if they don't want to show. Okay. So we have range. I'm forgive me for this handwriting. It's very difficult to write with mouse. 1, comma 10, comma, like if I, for example, give 2. So what range is providing is, first it will provide 1 to the, if there is I, suppose. So it will first make I equal to 1. Then it will check what's the number there. So it will increase I to 1 plus 2, that is 3. Then it will increase I to 5. Then it will increase I to 7. Then it will increase I to 9. Then it will stop, as now adding 2 would be 11. Right? So anyone, can you answer what it would be printing at the fourth line? Means Please what raise would your it hands. print at last? The question আরেকবার বলবে? এই ফোর্থ লাইনে কি প্রিন্ট হবে? যদি আমি এই প্রিন্টটাকে সাপোজ মুছে দিলাম বা সাপোজ হ্যাজ করে দিলাম, তো এই লাইনটায় কি প্রিন্ট? 7ই প্রিন্ট হবে। Yes. So can you notice a difference between while and for? while কিন্তু বেড়ে গিয়ে তবে চেক হচ্ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বাট ফরে আগে চেক হচ্ছে তারপর গিয়ে বাড়ছে। আচ্ছা স্যার, বলছি যে এই প্রত্যেকটা কমান্ডের আউটপুটটা শো হচ্ছে না কেন, মানে ডিভাইসে? I am not like running it now. আচ্ছা আচ্ছা, রান করলে দেখাবে।
Rajit, since you are new or fresher to this workshop, I want to tell you that please install the Python environment in your device. Yes. So I have also Right. provided a recorded video in the group. If you can ask from any of your fellow mates, they will provide you. Right. If you have joined late in the group, I think you will not get in the group. So I have posted a recorded video of installation of Python and VS Code. So you can check out that and like, do it. Also, did everyone got this two loops for and while? Anyone, any doubt? If no, then Rigam, I think we can pick anyone and ask to describe it. Yes. Pick. So What was the difference between for loop and while loop? Can you explain it once again? Okay. So for loop generally iterates between a given range or a given when we'll learn about data structure, a given structure of data. The range is also a structure of data. But while loop, it checks for a condition and then iterates up till that condition is false. And one more difference is while loop first execute then checks, and in for loop first checking is done then execution is done. So it's not clear. দাদা আর একবার বলবেন ওই ফার্স্ট এক্সিকিউট এন্ড দেন চেকিং এন্ড Uh, দেন just, showing na? So everybody understood now why it is printing so what it will print now in this fourth line or at last what it will print দাদা 9 লাস্ট লাইনটা কেন 9, একই right? আসছে সেটা একটু বলবো? ইয়া Yeah, someone was asking anything. যে মানে ফোর্থ লাইনের প্রিন্ট টাইপের জন্য কেন লাস্টের নাম্বারটাই আবার আসছে সেটা একটু বলবো? হ্যাঁ লাস্ট নাম্বারটা কেন আবার আসছে, কেন কি আয়ের ভ্যালুটা আমি ওটাই বলতে চাইছি যে ফল লুপে আয়ের ভ্যালুটা লাস্ট যে নাম্বারটা আছে না ওটার উপর ফার্স্টে চেক হয় যে ওটার সাথে এই ওয়ানটা অ্যাড হলে কি 10 এর সাথে ইকুয়াল বা পেরিয়ে যাচ্ছে কি, যদি না হয় তাহলে আয়ের ভ্যালুটা 9ই রেখে দেয়. So that's why while I'm printing in this fourth line, it is printing 9 only. But if I write the same thing in while loop, while I less than 11, sorry, if I less than 10, then print I. I equals to কত সেটা ডিফাইন Ha, করবে? ha, ha, okay. Let me do it with J, right? It will be better for you. And let me J equals and outside the loop also I'm printing J again. Right? Okay. I have to increment the value of J also. দাদা ওগুলো সব 1 1 করে কেন প্রিন্ট করেছে? আর তখন ইনক্রিমেন্টটা করিনি আমি, মানে বুঝলাম না। বলছি যদি আমি ইনক্রিমেন্টটা না করি এটা তো ইনফাইনাইট লুপ, মানে এটা তো কোনোদিন ফলস হবেই না, তাই না? যদি এই লাইনটা আমি না লিখি, সাপোজ আই হ্যাভ নট রিটেন দিস লাইন, so this while this condition will never be false, right? আচ্ছা 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 ও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি। Okay, let me print here. Oh,
I'm definitely on it now. So under the output of for loop, we can see the I, which is outside the loop. It is printing the last value of the I printed inside the loop. These two values are same, right? But in case of while loop, it's getting increased. Did you notice the difference? Yes. So that's the like difference. This code gets executed the last time, then it is checking, na? So that's why here it would be one, means the value would be increased. এটাই বলছেন আমি, আর কিছু ডিফারেন্স নেই। আর জেনারেলি while loop যখন ইউজ করি কোনো কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, আর for loop when there is a given structure of data or structured range in which we operate, that time we use for loop. Got it, everyone? There are two questions. Okay. The first question is, what if the increment is a floating value? Okay, let us check. 0.5. So what is a type error float? Can anyone explain why it's doing this? Please raise your hands before answering. স্যার কোয়েশ্চেনটা একটু রিপিট করবে আরেকবার। একজন জিজ্ঞাসা করেছে যদি ইনক্রিমেন্ট ভ্যালুটা ফ্লোটিং ভ্যালু হয়। Float value means value with decimal number. Can anyone explain why it's giving this error? এখানে Yes, Arjit, you can say also. মানে বলছিলাম যে এই যে এই রেঞ্জ যেটা দিয়েছে 1 to 10, এবার ওর তো লোয়ার লিমিট থেকে যে পরপর নাম্বারগুলো দেয় মানে 1 2 3 4 করে 9 অবধি আপ টু 9। এবার যদি 0.5 হয় তাহলে যে ওর মাঝে মানে যে ফাংশনটা আমরা ইউজ করছি, তো ওই মাঝের এলিমেন্ট তো কিছু নেই, 1 আর 2 এর মাঝে তো এলিমেন্ট কোনো ডিফাইন করা নেই, তো ওরা তো ও তো বুঝতে পারবে না। Actually, এটা এরর এই জন্যই দিচ্ছে because in Python the range function accepts integer value only. Okay. আচ্ছা আচ্ছা। মানে যখন ডেটা টাইপটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখন ফাংশন ভাবছে আমায় ভুল কিছু দিয়েছে। So increment in floating value can done in while loop, but in case of while loop we can. How? Can we resolve the problem in the for loop, like removing the increment part, and within the loop we can just write I plus is equal to That we 0.5? need to first calculate in our mind that how many increment means how many iterations there are, na? Okay. So instead of that, what we can do is in the while loop, let me change every value to float value, right? And here now we can write 0.5. Okay, so the same person has asked the question, if we put the limit to be 1.0 and 10.0. No. So see, the range function, as I have told, the range function accepts integer value only. So it doesn't matter if you are changing all the values or only single value. Got it? এখানে কি কিছু টাইপ কাস্টিং টাইপের কিছু করা যেতে পারে In case of range, no. So it will increment in this float value only, na? ওকে So, but in case of while loop, if you can see, it's very possible to do it, na? 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5. Got it, everyone?
Any more questions was there, Riga? Yes, there was one more question. Uh, If we want to reverse the loop, that is, if we want to print from 10 to 1, so yes. can we just write -1 Just in place of 1? yes, and swap the value of like 10 and 1. Okay, so we can just swap the value of 10 and 1 and it will like print No, in the no, reverse order. and we need to also do it Okay, minus 1, okay, na? okay, okay. Sorry, my bad. Yes. Now, let me delete this. You can see from 10 it is coming to. Uh, so here it's printing up to 2. Why? Because the lower limit is 1, so it will print up like or aage obdi na. So if I write it 0, you can see it's printing up to 1. Got it okay? So the condition is strictly less than the upper limit Yes. and not equal to the upper limit. Equal to the lower limit, but strictly less than the upper limit. Okay. Okay, one Okay, more in last question. In while ones, loop, why is the output 10.0 in the end? let me just do dry run or in any why it is getting 10.0 in end. Why? Because I have like up this one because of this line number 7. Who was asking? Zaina. Then I am also printing the value of j outside the loop. So once it is in the last like iteration, after 9 point value, its value would be 10, na? And this condition gets false, and then it comes out of the loop, and there I am also printing that value as well. So that's why it's giving 10.0. Did you got it? Okay. Yes, yes. So if I remove this and only keep the loop, it will give up to 9.5 only. Yeah. So any more questions? Okay, we were about to pick anyone and ask to explain. Yes, yes. So I have on my screen. Acha, let's start with Rajit. Yes, sir. Can you summarize the while loop? Tell everyone Okay. what is while loop. Okay. So what while loop is doing is that we are giving a particular condition. So now, and we are defining a particular variable, say I. So now it is going to check whether that condition is being satisfied for that I variable, and it will continue to show the value of the I variable at least Not until only so, it will just execute the commands or like statements written under that loop. yes, until I mean that condition is violated. Very good. Okay. Then pick another one, Rigam. Anirpa Mondol. Yes, sir. Can you explain the for loop in short and the range? So for লুপের ক্ষেত্রে মানে যেটা হয় আর কি, মানে যদি ওখানে যদি 10 থাকে তাহলে সেটা মানে না, মানে যেটা থাকবে তার একটার বেশি অবধি মানে সেটা দেখাবে। ফার্স্টে ফর লুপ একটা রেঞ্জ লাগে। হ্যাঁ 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 রেঞ্জে তিনটে জিনিস লাগে, একটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট, একটা হচ্ছে যে পয়েন্ট বিফোর হুইচ উই নিড টু এন্ড, যে পয়েন্টের আগে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো, আর একটা হচ্ছে কত করে এগোবো। ঠিক আছে, আচ্ছা আর একটা জিনিস সবাইকে বলে রাখি ইন দিস সেম থিং, দ্যাট ইন ফর লুপ ফর আই ইন range, so if I write here 10 only one, when if I am writing
Sorry, one. Hi. Can anyone say what would be the output? 0 to 9. 0 to 9. Why? I have not written the starting point. I have not written the number of values it would increment. But why it will print 0 to 9? Can you say? Anyone else? Dev, can you say? Python by default zero value দিয়ে দেয় ওখানে। So Python, in case of range function, by default takes the increment value as 0, and by default takes the initial value as 0 and increment value as 1 by default. If you do not define anything else, it will take that only. By default, যদি আমি এটা প্রোগ্রামটাকে রান করি, from 0 to 9, it is incrementing by 1 and it is taking the starting point as 0 by default if we are not giving any value. Yes. স্যার বলছি এই ফর লুপের কন্ডিশনটা কি? For loop condition. So for loop doesn't check any condition. It iterates a value. এখানে যেমন iterate কি করছে, range of items. রেঞ্জের ভেতর কি আছে, যেরকম একটা স্টার্টিং ভ্যালু টু এন্ডিং ভ্যালু উইথ ইনক্রিমেন্ট ভ্যালু। বলবো দাদা, সরি বলছি, এখানে তুমি বললে যে ফর আই ইন রেঞ্জ 10, সো 10টাও তো রেঞ্জের মধ্যে পড়ার কথা, ওটা 9 অবধি করলো। আচ্ছা, 0 থেকে 9 10 নম্বর কাউন্ট করলো because this is the like limit before which the range will end. হ্যাঁ 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 মানে বুঝেছি। মাঝখানের যে ভ্যালুটা ছিল রেঞ্জের মধ্যে, যে তিনটে ভ্যালুকে দেখিস, মাঝের যে ভ্যালুটা ছিল দ্যাট ইজ দ্য 10. So that value we need to give. There is no by default value of that. But the else to our Python has its default value. And Rajit, did you get it? The for loop. Yes, so basically it is just going to give, I mean, for what this condition is true, and they are going to give the values of that. No, এখানে কন্ডিশনই নেই। রেঞ্জ যেন বলেই দিচ্ছি যে এখান থেকে এই অবধি। যখন এরপরে যখন অন্য জিনিসও পড়াবো, লিস্ট বাই টাপলস, তখনও দেখবি মানে যতগুলো ভ্যালু আছে ওতে ততবারও এগোবে। ওকে দাদা, হ্যাঁ বলছিলাম যে যখন 10 to 1 মানে 10 থেকে 9 একের দিকে এগোচ্ছিল, তখন এই -1টা যখন নেওয়া হচ্ছিল, ওটা কিভাবে কাজ করছিল, যে ওই এক করে মাইনাস করে করে দিচ্ছিল না, নাকি প্লাস নাকি উপর মাইনাস থেকে 1, প্লাসে মাইনাস তো মাইনাস হয়, তো ইট ইজ ডিক্রিমেন্টিং। আচ্ছা, মানে ওখানে কি এরকম নিতে পারে 10 থেকে 1-এর দিকে গেলে উপর থেকে নিচে, মানে যেমন আমরা ওই 0 থেকে 10 নিচ্ছি, মানে বাই ডিফল্ট নিয়ে নিচ্ছে যে এবার এক না, এক করে বাড়বে। ওটা ডিফাইন করে দিতে হয় যে -1 করে। আচ্ছা, ওটাই ঠিক আছে। Okay, so I had one question. Yes. We saw that the initial value of I was initialized to be 0 even if we have not written I is equal to 0 in the given function of range. So if we like print just a random variable, so what will it show an error that like the variable is not found, or will it print 0 because we are not initializing the variable? আরেকবার রিপিট করবি, আমি বুঝতে পারলাম না। এটা মানে এই প্রিন্ট আয়ের জায়গায় বলছিস অন্য কিছু একটা লিখে দিতে? হ্যাঁ, মানে যে কোনো একটা ভেরিয়েবল এরকম কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So there it will like not work. It will give an undefined variable. K is not defined because we have not defined the variable. Na? Python doesn't know what does K means. So if we like write K triple A before the print, It will work. Suppose K triple A equal to suppose bootcamp. So it will print bootcamp how many times? 10 times. So the concept of initial value that works only for specific functions like range. So you can say it has printed 10 times bootcamp. I think everyone got. স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম
এই ইন অপারেটরের ব্যাপারে একটা কিছু বলতে পারবেন? ইন অপারেটর, ওকে। সো বেসিক্যালি ফর লুপে এই ইন যে কিওয়ার্ডটা, এটা সিনট্যাক্সেই থাকে, মানে ফর লিখলে ওতে ইনটা আমায় ডিফাইন করতেই হয়। বাট ইন আদার ইন পাইথন যদি কোনো ডেটা আছে, সাপোজ একটা লিস্ট অফ নাম্বারস আছে আমার কাছে বা ডিকশনারি অফ ভ্যালুস আছে, তো ওখানে ইন স্টেটমেন্ট দেখায় যে সাপোজ আ ভেরিয়েবল, সাপোজ এ, দ্যাট এক্সিস্ট ইন দ্যাট ভেরিয়েবল অর নট, ওই জন্য আমি ইন ইউজ করি। যখন এরপরে ডেটা টাইপ পড়াবো আর ইটারেশনস দেখাবো, তখন আমি ইন কিওয়ার্ডটা ইউজ করবো। আচ্ছা, এখানে ওই যে যে ভ্যারিয়েবলটা লিখেছো কে এ বুট ক্যাম্প, তো রেঞ্জটা তো আই এর জন্য, ফর আই ইন রেঞ্জ, ঠিক আছে, তাহলে বুট ক্যাম্পটা 10 কেন প্রিন্ট করছে? বিকজ দিস টু লাইনস অফ কোড আর ইনসাইড দ্য লুপ, এই যে ইন্টেন্টেশন মানে এই যে লুপের ভেতরে আছে, তো যায় আসে না আই ইউজ করেছে কি না, লুপটা তো 10 বারই ঘুরবে, 0 to 9, তাই জন্য 10 বারই কে এর ভ্যালুটাও ডিফাইন হচ্ছে, ইনিশিয়ালাইজ হচ্ছে, 10 বারই কে এর ভ্যালুটা প্রিন্ট হচ্ছে। ঠিক আছে। Everyone got it? Please raise your thumbs if you have cleared your doubts. Doubts, yes. Yes. Yeah, I saw one celebrating. So okay. Okay, someone was raising hand. Was that in doubt or just control? Okay, so do we need to pick someone else, Jit? No, I Or think we we can just can continue. we can continue because there are mainly two topics for and right. Okay. Okay. So next topic would be data structure. So this is not the DSA data structure. These are some structures of data. So there are different type of structure like list, tuples, sets, dictionary. Yeah, we will like learn about these things only today. So let's start with list. So what is list? As the name suggests, it holds a list of data, and we define it by square brackets. What do you mean by that? Suppose we have a variable like a, right? And if I give a square bracket, it becomes a list. So what this list does, we can write many data inside one variable, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And yes, these variables are separated by comma. So this is called comma separated values. Now if I print a, it will give the whole list. But suppose I want to print the third number. Suppose I want to print this number. So in any programming language, the numbering starts from 0. So this 1 will be the 0th number, this 2 will be the first number, this 3 will be the second number. So what I can do is, we can write a of 2. That means index 2. You can see, you can print the value 3. So if I write here 4, what it should print? Anyone? Yes. Yes. So if I again draw this, like so list is suppose is an initial a 1, 2, 3. So indexingটা এইভাবে হয় 0, 1, 2,
3, 4, and 5. Got it, everyone? And also আরেকটা indexing হয় minus 3. So can anyone see me? If I write here -1, what it would print? 6. 6. Yes, it would print 6. So minus indexingটা এইভাবে হয় -1, -2, -3, -4, -5, and -6. So there are two type of indexing happen. One is the whole number uh, indexing, like from zero, starting from 0, and another starts from -1. Yes. Anyone any doubt? Someone was raising her hand. Okay, no doubt. So, So sir, this, yes, স্যার বলছি তাহলে এটা লিস্ট। এটা list. ওকে স্যার। So দাদা আমাকে লিস্টটা আরেকবার একটু বোঝাবে? list is a type of data type. এটা এক ধরনের data type that holds multiple data. A list of multiple data. আর সেই ডেটাগুলোকে ডিভাইড করি বাই কমা। মানে আমি এখানে যেমন নাম্বার নিয়েছি এর বদলে আমি স্ট্রিংও নিতে পারতাম, যে সাপোজ নেম অফ স্টুডেন্ট লাইক জিৎ, কমা মুস্তাক, কমা সৌমদীপ, কমা right. So if I now write a of 2, what it should print? Anyone? Raise your hands before answering. Okay, Zaina Afroz. সৌমদীপ। Yes. Why Somodip? Because Jeet's index is 0, Mustak's index is 1, and Somodip's index is 2. Now, in list is a mutable type data type. That means we can change the value of list. Like if I write here a of 2 equal to Rigon. Now what it would print? Anyone? Please raise your hands. Aniket. Rigon. So why? Because now if I print the whole list, yes, now the second index value, that means this index value has been overwritten by this value as I have initialized it to. Everyone got it? Okay, so list is a collection of same type of data, or we can add like No, different kinds of data. we can have different types of data. Like if I We write can here, add integer to the same. yes. Okay. So here one will be treated as integer and the rest will be treated Yes, as string yes. only. Yeah, They will hold their following properties. yeah, it will hold their whole. And we can have any data type, not only like this, we can have 1.1 as well, like float values as well. So we can like do some, this list have some own functions, like we can add to list. What do I mean by that? If I write another list, suppose b equal to 3, 4, 5, and if I print here a plus b, so what it will do? Anyone can you say what it will print? Please raise your hands. Okay, Aniket. Yes, Aniket. It will print 1.1 Jeet, Muskat, Somerip, Isa, 3, 4, 5.
Yes. So by It's now adding, not what it is doing? this. Concatenating. Yes, Manish. Any question or you want to answer? Yes, Paramita. Paramita is raising her hand. আচ্ছা দাদা, এটার আনসারটা অনিকেত বা কেউ বললো, আনসারটা আমি বুঝলাম না। মানে তোমার A+B হচ্ছে 1.1, জিৎ, মুস্তাক, সমদীপ, এশা প্লাস 3, 4, 5 এরকম যাচ্ছে। That means it is concatenating, মানে যেটা ফার্স্টে লেখা আছে সেটাকে তার পেছনে এই যে সেকেন্ড লিস্টটাকে সেটাকে জুড়ে দেয়। So this আচ্ছা, term is in programming we call it concatenation, like merging. Natasha is Yes, raising her Natasha. hand. Acha, if we interchange it and we print B plus Yes, A, yes. then it will be 3, 4, 5 in first, Then and then 1.1. Yes, yes, yes. okay, okay. So here ordering is very important in case of concatenation. So not only list, we can add like concatenate to strings as well. আমরা দুটো স্ট্রিং কেও লাইক কনক্যাটিনেট করতে পারি, যেমন যদি লিখি আমি জিত and b equal to যদি আমি লিখি সাপোজ রাইট Bush and here if I write a plus b and if I print it, you can see Jeet Ghosh has been printed. So concatenation works in like many data types, in strings as well. Okay, so we were talking about list. So everyone got this concatenation? Hmm. So in case of list, list has another property called append. So what does append means? We can do a dot append, and we can write here like suppose for number, and then print a. So what append will do is insert this value at the last of this list. You can see everyone got this append. I had one question. Sure. If it is just concatenating the given array, given lists or the given things, so could we just write C is equal to A plus within double quotes Pornavo and it will like print the No. same? So that time it is like two data types. Now data types are different. Okay, so it's like concatenating between the same kinds Same of data data. type. Yes, yes. Between two lists only. If I am using list. Okay. Okay. So this append function, what it does is just adds the values on the last of the string, right? And we have another function called insert. If I change it to insert, so what insert does is insert takes two values. So if I write here 5, so I have 0, 1, 2, 3, 4. 5 comma Parnova, then it is inserting in the last. Now if I write here 2, so you can see it has inserted in the second index. There is 0th index, first index, and second index. It has inserted Pornova and shifted the rest of the value to the next index. Insert টা সবাই বুঝতে পারলে? Any questions, anyone? It is just inserting the value in the list.
right? So we don't have to initiate it with a specific size, right? It List, dynamic no. it dynamically increases its Yeah, size. yeah. Okay, as we came to size, list has another, not only list, we have another function called len. So what len gives us is the size of a data type. So if I print a len of A, it is giving 5. Why? The size of A is 5, means we have 5 elements inside this A. And in ইনসার্ট Python, like, ফাংশনটা আরেকবার বোঝাতে পারবেন? huh? ইনসার্ট ফাংশনটা? Yeah, sure. So what insert function does is, insert function takes two values, two arguments, to be more specific. First one is the index, second one is the value. So in this index, it will insert this value, and all the values remaining will be shifted to the next index in the list. যেমন এখানে যদি আমি সেকেন্ড ইন্ডেক্সে পর্ণব অ্যাড করেছি, তো পর্ণবটা সেকেন্ড ইন্ডেক্সে চলে গেছে, আর যে ডেটাগুলো তারপরে সেগুলো সব একটা করে ইন্ডেক্স আরো এগিয়ে গেছে। Got it? থ্যাংক ইউ। And I was telling about length. So len gives length of the like list. Okay. আর আছে হচ্ছে তোর list we have dot. So we have pop. So what pop does is it deletes. So pop takes one like argument, that is the index. So what pop does is it deletes or pops the value. So in the second index we have like Mustaq. So it has just deleted that value because Mustaq is omitted from it. Everyone got it? Any questions? Or we can just have a quick question session. Yeah, we can. Also, one more thing I will just wait. We also have a like a function called remove. Excuse me. So in pop, what we are doing, we are like deleting with the index value. Now in remove, we can use the like actual value. Like if I type here remove sheet, so it will find the JIT in this list and like remove. You can see the JIT value has been removed. Yeah. Now we can. I have a question. Yes. Which one is then more beneficial between pop out and remove? It's like what you need. In some case in the program, you need you have the value and you need to delete it. So there is no option other than like remove function. And somewhere you have the index of the value, but you do not have the value. So that time you need to use pop, right? But if you have both of them, you can use any of them. It doesn't really matter. Oh, so it does not like মানে এফিশিয়েন্সিটাকে কমায় না প্রোগ্রামের? না, দুটোই ইটারেটই করছে পরপর। ওকে। Okay, Rikom, we can pick any one of them. Okay. So Choyon Kundu. Am I audible? Yeah. Okay. Yes, sir. Yes. Can you like say some functions that we can use on a list? Sir, I am outside of my hostel, so next time
if I can do it, it will be better for me. Okay, you have just joined. No, I have joined since 7:38. I am hearing, but I am not in the s- atmosphere to explain it. Okay, we can go with anyone else, I think. Okay, so we have Mrinalini Dash. I think she's not there in the meeting. No answer apparently. So Aditya Modi. Yes, yes, sir. Yeah, can you name some functions that we are using on a list, that we use on a list? Append, pop, Yes, okay. What does the append function do? append function adds a new data in the last of the list. End of the list, yes. Very good. Yeah. Uh, you can pick anyone else because Next we have Onunna. Yeah. yes. So can you tell me what the remove function does in a list? মানে রিমুভ ফাংশন দিয়ে আমরা যে নাম্বারটাকে লিখবো, মানে নাম্বারটাকে না, বা ওগুলো কি বলে, মানে Data by element. হ্যাঁ ডেটা, হ্যাঁ সেটাকে বাদ দিয়ে দেবে লিস্ট থেকে। Yes. Very good. Okay, so next we have Indresh Mukherjee. I think he's having some issue. Tanish Shah. Tanish Shah. No answer apparently. Okay, Rigam, I think we can now move forward as Okay, well. okay, okay, okay. A small Okay, so one question. question, same as array. Okay, no, there are some differences. Like array, we cannot have different data types in same array, but in list we can. And yeah, more or less it's like similar. And also in C, the array we need to fix give the value that how much length of the array we need. But in Python, it's like dynamically allocated the size. স্যার এই অ্যারের জিনিসটা কি দেখাবেন? অ্যারেটা পাইথনে হয় না, মানে অন্য ও ওকে ওকে। মানে here this you can say this list as array in Python, but yeah, there are few differences only. Did you got it, Srijita? Yes. Okay. Shreya Mishra is raising her hand. Yes. Can you explain the list functions again? I couldn't understand it well enough. All the functions? Yeah. So you did you got what is a list? Yes. Okay. So if I have a list like a list of numbers, the first function that I have discussed is append. If I write a dot append,
and if I give any value like 10, so it will add this value in the list in the last of the list. Right. Now, if I print a, you can say after 4, it is adding the value 10. So the admin function adds the value argument given to it at the last of the list. Did you get the append? Sure. Yes. Okay. Uh, next from yes, Devan, push. Yes, I wanted to ask about the length function. Okay. So length function basically gives the size of any list or tuples. Yes, what I wanted to ask is how does that correlate to like in the memory, like the number that the length function is giving, how does that correlate to how the variable is getting stored in the memory? Can you explain your question? বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞাসা করুন। বাংলাতে বলুন। Like in the primary memory of the computer, the RAM, like once you're creating a variable, it's getting stored there. So like once the number that the length function is giving, how does that number correlate to the individual bytes within the memory? Okay, so length function doesn't sees about the memory. In case of list, the whole value means the whole list stores in one address of the memory, right? But what list function does is it gives like it has a table, or you can say like a table where it has every variable that is used in a program and how what is the number of iterations that it had done. Like if it is a string, the number of alphabets we have used. Like if in case of list, the number of values we have used. Okay. Means in case of Python, but in C or any other language, if you are using any length, if they have an inbuilt length function, but or you are like taking the length function, what it does, it iterates, means all the addresses that they are skipping. So according, like in case of integer, I think 2 bytes. So it skips 2 bytes or 2 addresses to check up to which how much logical address does this value is there. So up till that, the length function is defined. Okay. Okay. Thank you. Coming back to so one more question. If lists can hold heterogeneous data, then suppose we have a scenario where we need to sort like we do in C. So in case of sorting, only in case of integer or float values, we can sort. But in case of string values, no, we can't. And if we have heterogeneous value, also we can't sort like that. Okay, coming back to the functions of list, we have this append, then we have insert. So what insert value is? So insert takes two values. That is, one is the index at which the value would be insert, like 2, and next the value. Like if I write 19, so you can see in the second in the 2 index, it has inserted the value of 90. Did you get it? Sure. Okay. Then we have pop. So what pop function does is it takes one argument, that is the index, and it like deletes the value in that index. Like here, it would be deleting the 3. If I print it, you can say the 3 has been deleted. Right. Another, we have remove function. So if I write remove 1, so it will remove the value, not in the index. It will remove this value 1. If I run it, you can see the 1 has been removed. Yeah, those are two like functions of this list. Is that clear, sir? Okay. Okay, so the next data type that will be dealing is tuples.
Orijit has raised his Yes, hand. Arjun. দাদা বলছিলাম যে ওই লিস্টের ওখানে এমন কোন ফাংশন আছে যে মাঝখানে কোনো একটা এলিমেন্টকে রিপ্লেস করে অন্য কোনো এলিমেন্টকে ঢুকিয়ে দেবে? Yes, we have replace function in Python. Let me show. So the replace function is there in string for sure. Let me check. না রিপ্লেসটা স্ট্রিং এ নেই রে, ইয়েতে আছে, সরি লিস্টে নেই, স্ট্রিং এ আছে। So in a string we can replace boy. So if I write there দাদা ওই প্রথমের দিকে তুমি যদি দেখালে a2 equals to some name দিয়ে তারপর আবার তুমি লিখলে a2 equals to, ওখানেই তো রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওটা ওই ইন্ডেক্সে রিপ্লেস হচ্ছে, ও বললো ওই ভ্যালুটাতে। আচ্ছা ভ্যালুটা করা যাবে কি করে, ফার্স্ট আমি দেখতে পার মানে একটা লুপ চালিয়ে দেখতে পারি যে কোন ইন্ডেক্সে ওই ভ্যালুটা আছে, দেন ওই ইন্ডেক্সে ওই ভ্যালুটাকে রিপ্লেস করতে পারি। But inbuilt function নেই। But in case of string we have, like if I want to replace the boy with a girl, so it will replace. Now if I print a okay, replace function returns, so I have to do it. Okay, yeah, so I'm a good one. So replace function টা string এ আছে, list এ নেই। Okay. The next we are moving towards tuples. So what is tuple? So tuple is basically similar to list, but it has few differences. Like tuple is immutable. So what is immutable? That means once we declare a value of a tuple, we can't change it. What I want to say is, if I have a so tuple is defined by this brackets. What is called first bracket. So inside this first bracket, if I write 1, 2, 3, and then 4, and if I like list কি করছিলাম যে এই ইন্ডেক্সে যদি কোনো একটা ভ্যালু লাইক দিচ্ছিলাম, তো এই ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিল লিস্টের ক্ষেত্রে, বাট টাপেলের ক্ষেত্রে এটা এরর দিচ্ছে। বাট কি বলছে, দ্য টাপেল ডাজ নট সাপোর্ট আইটেম অ্যাসাইনমেন্ট। দ্যাট মিনস টাপেল ইজ ইমিউটেবল। ওয়ান্স উই হ্যাভ ডিক্লেয়ার্ড, we can't change it. We can extend the tuple. That means append will still work. Okay, so append my concatenation will still work. Like if we have another tuple, like 5, 6, 7, and if I write a plus b, it will work. Yeah. Well, it can extend itself, but it will not change its own values. বুঝতে পারলি সবাই? Anyone any doubt? What is tuple? স্যার এই জায়গাটা So tuple হলো এমন একটা ডেটা টাইপ যেটা similar to list. It holds multiple datas in one variable. It can have heterogeneous values, but
হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স ইজ ইট ইজ ইমমিউটেবল, মানে ওয়ান্স আমরা একবার যখন ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি তারপর আর জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করা যাবে না। আমরা নতুন জিনিস অ্যাড করতে পারবো, মানে এক্সটেন্ড কনক্যাটিনেশনটা চলবে, বাট উই কান্ট লাইক চেঞ্জ ইটস ভ্যালুস। So here it's written as well. টাপেলের কোনো ভ্যালুকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো, অফকোর্স, লাইক ইফ আই প্রিন্ট হিয়ার day of 3, so it will give this 4 means third index. So if the indexing works same, but it will not change its value. So can anyone say me what is the use of tuple if we have list? Tuple এর দরকারটা কি? যদি লিস্ট সবকিছু করে ওখানে চেঞ্জও করতে পারি, তো টাপেলস কেন লাগে? Can anyone? ম্যাট্রিক্স বানানোর জন্য বা ম্যাট্রিক্স মানে কি? না, ওটা তো লিস্ট দিয়েও হবে, তো টাপেলের কেন দরকার? মানে এটা তো ইমিউটেবল। To group related data. কি রিলেটেড? Can you repeat your answer? To group the related data. That also can be done through list only, no? Why we need tuple means this immutability, মানে যে চেঞ্জ করতে পারবো না, এই জিনিসটা কেন দরকার? In some means prior password protected things, like we can save from Yes, password and user and we can check it yes, like that. yes. So in programs, while we'll be building some software or like major programs, some things we need as constants, and we do not want to be changed. Right? Suppose an address of something or a password is a good example, or any pin. So suppose we are taking an input and some hackers or anyone wants to change its value. But if we are using a tuple, that would never be possible because tuples can't be changed on. তো কিছু কিছু জায়গায় এরকম হয় যে আমাদের রিড অনলি ভ্যালু চাই, মানে শুধু ওটা দেখা যাবে, চেঞ্জ করা যাবে না। তো সেই জায়গায় আমাদের এটা লাগে। কারণ একবার টাপেল ইউজ করলে আমার এটুকু গ্যারান্টি যে এর ভ্যালুটা চেঞ্জ তো হবে না। Did everyone got it? Please raise your Yes, thumbs if brother. your doubts are clear. Okay. Okay, so it's clear, I suppose. I'm moving to the next topic as we have not much time left. That is sets. So set is the same set that you read in mathematics, right? So it is also a collection of data, but it has some rule, like it is unordered. এখানে indexing হয় না sets এ। Okay, it is mutable means you can change or add or remove elements, but we cannot have duplicate elements. মানে এতক্ষণ লিস্ট আর টাপেলে আমি 1 1 রাখতে পারতাম, ডুপ্লিকেট এলিমেন্টস থাকতে পারতো, বাট ইন সেটস we cannot have duplicate elements. Sets an example do. So sets or curly brackets, they define how. If I have a curly bracket, then 1, 2, 3, 4. So this is a set. Well, anyone can you say why we need set? Acha, how do we take tuple as input? আচ্ছা, ইনপুটিং টাপেলের কয়েকটা ওয়ে আছে, টাপেল লিস্ট এই সব কিছুরই। সো টাপেলের একটা ইনপুট হচ্ছে উই হ্যাভ, ইয়েস সজিত। স্যার বলছি যে এই টাপেলে আর সেট এইগুলোতে কি মাল্টিপল ডেটা টাইপস থাকতে পারে?
হ্যাঁ, সবেতেই মাল্টিপল ডেটা টাইপস থাকতে পারে, বাট সেটের ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট মানে একই ডেটা দুবার থাকতে পারবে না, বা দুবার Okay, বা sir. তার বেশি। আচ্ছা, অনিকেত, ইনপুটিং আ টাপেল উইথ আইদার আমরা একটা লুপ চালাতে পারি যে প্রতিটা ভ্যালুকে একটা টাপেলে নিয়ে সেটাকে কনক্যাটিনেট করতে পারি টু দ্য প্রিভিয়াস টাপেল। এটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ে। অ্যানাদার ওয়ে ইজ থ্রু ইভ্যাল। এবার ইভ্যালটা কি ওটা আমি পরে তোদের বোঝাচ্ছি, ওটা আরেকটা ডেটা টাইপ দ্যাট অ্যাকসেপ্টস অল ডেটা টাইপস। তো ওটা যখন আরো অ্যাডভান্স টপিকস যাবো তখন দেখাবো। Hope was your doubt was clear. Yes. Okay, so anyone wondering why we need set? এই আর কেউ বলতে পারে সেটের কেন দরকার যদি লিস্ট ছিল, টাপেল ছিল? if we want to print out data one time. So Yes. বা কোনো লিস্টকে মানে টাইপ কাস্টিং ইজ পসিবল না ইন পাইথন। মানে যদি আমার কাছে একটা লিস্ট আছে, সাপোজ এ অফ 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, ঠিক আছে? So what I can do is, suppose I'm going B equal to the set of A. Now B has become a set of A. Now I can print B. So if I print B, you can see all the duplicate values are removed. আমি কোনো লুপ না চালিয়ে বা কিছু না করে আমি সব ডুপ্লিকেট ভ্যালুস গুলোকে রিমুভ করে দিতে পারলাম জাস্ট একটা ফাংশন ইউজ করে বা টাইপ কাস্টিং করে। Did everyone get it? Sets. Yes, sir. Any questions, anyone? So I Yeah. had one question. Yeah. So can you please explain that why do we need like the set once more? হ্যাঁ, যদি ভাব একটা লিস্ট অফ হিউজ ডেটা আছে, বাট আই অফ রোল নাম্বার সাপোজ, বাট I don't know if we have entered the roll number multiple times or not, right? In a list. এবার যদি লিস্টটাকে আমি উইথাউট ডুপ্লিকেন্সি চাই, তো আমি লুপ দিয়েও করতে পারি, ইউজিং a loop, Yes. but that will use more processing power না, of a computer or of a program, if I can say. It will go into more complexity. But if I convert that list into a set, then all the duplicates are removed at once. Just typecasting করে আমি duplicates যেগুলো remove হয়ে গেল। So দাদা, Aniket I am asked about frozen set. frozen. So frozen set, if I can see, so sorry. So it takes the whole object as a, like, what I can say, like tuple যেমন immutable. Aniket, are you there? yes, Dada. টাপেল যেমন ইনমিউটেবল, তেমন ফ্রোজেন সেট ইজ অলসো, মানে ফ্রোজেন সেট যখন ইউজ করি, যে ভেরিয়েবল ইউজ করছি সেখানে এমন একটা ডেটা টাইপ রিটার্ন করে হুইচ ইজ অলসো ইনমিউটেবল। মানে এই যে সেটটা রিটার্ন করেছে এটা আবার চেঞ্জ করতে পারবো না, আমি রিমুভ বা অ্যাড কিছু করতে পারবো না। Okay. Yeah.
জেনারেলি মানে আমরা ইউজ করি না, বাট ইয়া উই ক্যান। Okay, I'm moving forward to the dictionary, right? So dictionary কথা আমি প্রথম দিনে বলেছিলাম একটুখানি, but yeah. So dictionary is a type of data structure or collections of data where we have key value pair. মানে এখানে কোনো অর্ডারিং হয় না, মানে ইন্ডেক্স ওয়াইজ যেমন লিস্টে মেনটেন হচ্ছিল, এখানে একটা সার্টেন কি এর জন্য একটা সার্টেন ভ্যালু আমরা ডিফাইন করতে পারি। সো লিস্টকে আমরা কার্লি ব্র্যাকেটস দিয়ে ডিফাইন করি। বাট ডিকশনারি লেখার সিনট্যাক্সটা এরকম যে সাপোজ আই হ্যাভ আ সার্টেন কি লাইক নেম, then we need to use colon, and then we can specify the name like G. And for the next data we need to give a comma. So suppose I am writing role, give a colon and write 80. Like if I write here address, I can write Kolkata. Means this is the key, this name is the key, and after the colon what is written, that is the value. So dictionary ke bole key value pair. Now if I want to know what is the value of a of name, if I print it, we can see G, right? Okay, we can add also, like suppose এটা একটা dictionary defined হয়ে গেছে, but I want to add one new value. So what I will do is লিখতে পারি a of work equal to, you can write programming. এবার যদি প্রিন্ট করি a, you can see name যে সবকিছু ইয়ে হয়েছে, আবার একটা ওয়ার্ক ইস টু প্রোগ্রামিং এটা অ্যাড হয়ে গেছে। তো যেমন আমরা লিস্টে ইন্ডেক্স দিয়ে কিছু জিনিস চেঞ্জ করতাম, এখানে কি দিয়ে আমরা জিনিসপত্র অ্যাড করতে পারি, যে কোনো ভ্যালু অ্যাড করতে পারি। And again, this can be heterogeneous values, মানে integer, float, string, anything we can have. Did everyone got it? স্যার এই জায়গাটা একবার রিপিট করবেন? হ্যাঁ। So suppose লিস্টটা সবাই বুঝতে পেরেছে, I guess. সাপোজ আমি লিস্টে সেম জিনিসগুলো রাখছি, জি কমা এইট কমা কলকাতা, রাইট? So this is a list of 3 values, বাট আমি যদি জিত বা কলকাতায় ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই, তাহলে আমাকে এর ইন্ডেক্সটা প্রোভাইড করতে হবে, যে বি অফ 2 বা বি অফ 1, রাইট? বাট আমি ডিকশনারি কি করে একটা কি রাখে, মানে যেমন ইন্ডেক্স রাখছে ও মেনটেন করে, তেমন ডিকশনারি একটা কি মেনটেন করে, যে এই কিটার জন্য এটা একটা ভ্যালু। বুঝলে, এই রোলের জন্য এর ভ্যালুটা হচ্ছে 80, অ্যাড্রেসের জন্য এর ভ্যালুটা হচ্ছে কলকাতা। না, দ্যার ইজ নো ইন্ডেক্সিং ইন ডিকশনারি। লিস্টে যেমন ইন্ডেক্সিং হয়, তেমন এখানে কি ভ্যালু পেয়ার হয়। বুঝতে পারলে? রাজিত, have you got it? ইয়েস।
Okay, so today up to dictionary only. Anyone, any doubt? Any questions? Please raise your hands. Today also I'll provide one assignment, okay? Yes. Shubhojachi is raising his hand. আমার মানে লিস্ট রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন আছে। মানে লিস্টে কি ইনপুট নেওয়ার কোনো লিমিট থাকে? মানে স্ট্যাক ওভারফ্লো কোনো ব্যাপার না থাকে? না 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 না। ওকে, মানে ওখানে কি ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেট হয় মেমরি? অ্যালোকেট হতে থাকে। তো স্ট্যাক এন্ড কিউ দিস আর স্পেশাল লাইক ডেটা স্ট্রাকচারস যেটা আমরা লিস্টকে বানাতে পারি ইন পাইথন উইথ সার্টেন কন্ডিশনস গিভেন। ঠিক আছে, লিস্টের ভ্যালুটা একটা নাম্বার অফ ভ্যালুস অফ দ্য লিমিট করতে পারি প্রোগ্রামিক্যালি, বাট ইন জেনারেল না। ডিকশনারিতে যে কিগুলো আছে সেগুলো কি মানে স্ট্রিংই হতে হবে? না না না, নট মানে নেসেসারি। সেটা ইন্টিজার ফ্লোট সবকিছু হতে পারে? যা করছি যা করছি এখানে ইউজ করা আছে। আগের দিনে বুঝেছি আমি ফিক্স। হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস, এরকম। So, how to take input in these lists, sets or tuples or Yes, so dictionaries? I'm giving an example of a list. So first, what we need, I'm taking the method of loops through loop, right? Okay. Right. তো যদি লুপে আমি নিতে চাই, তো আমায় ফার্স্টে এটা জেনে নিতে হবে ইউজারের কাছ থেকে যে আমি কতদূর লুপটাকে চালাবো, রাইট? মানে কতগুলো ভ্যালু ইউজার ইনপুট করতে চাই লিস্টে সেটা আগে আমি চেয়ে নিতে হবে, ততবারই আমি লুপটাকে চালাবো, রাইট? Right. So what we For can the do is, timing, we can take 10. So For the timing, we can take the size of the first list we like we 10. need to like assign or like initialize an empty list, right? Then Okay. we need to take an input, right? How many numbers the user want to input. Length of the list. Yes, anyone was asking anything. I'm saying that can we take the length of the list input? Yeah, that is what I'm taking. So I'm telling the user, so জেনারেলি কি হয়, আমরা প্রোগ্রামার আমরা লেন্থ বলতে বুঝি, বাট যখন কোনো ইউজারের জন্য কোনো প্রোগ্রাম, তো মোর সিম্পলিফাইড ওয়ার্ডস ইউজ করার চেষ্টা করি আমরা। তো দ্যাটস হোয়াই আই এম সেইং নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইউ ওয়ান্ট টু এন্টার। Got it? One, two. Okay. So what I'll do is the for loop range up to what n. I suppose we want to take none. এবার এতে অ্যাপেন্ড করলেই তো মনে হয়ে যাবে। এতে অ্যাপেন্ডও করতে পারি, বা as I have I, so I টা কি 0 থেকে n এর আগে অব্দি যাবে, so a of I equal to none. That thing we also can do. মানে ওই ইন্ডেক্স এর ভ্যালু গুলোকে পুট করছে। So first telling number of elements, so if I want to enter 3 elements, so 1, okay,
So it is saying list index out of range. Why it is saying? দা নাম্বার তো হচ্ছে ইনপুট করা হচ্ছে, তাহলে ওই আইটা হচ্ছে ওটা তে পুট হবে তো নাকি, নামে তো হবে না? নামে কি করে ইনসার্ট করছে? বুঝলাম না একবার। মানে ওই যে আইটা নিয়েছে ওটা তো এর মধ্যেই তো দিতে হবে, ভ্যালু গুলো তো ওর মধ্যেই রাখতে হবে। এ অফ ইন্ডেক্স মানে এর ইন্ডেক্স এ অফ 0 যদি আমি করতে চাই নামে যেটা ইনপুট করছি। না, আমি আমি বলছিলাম যে তুমি যে ফাংশনটা দিয়েছো এআই, ওটা বুঝতে পেরেছি। মানে নাম যেটা ওটাই তো হচ্ছে আমরা নিজে থেকে মানে যে ইউজার তো নাম্বার ইনপুট করবে, এবার আমরা প্রিন্ট করতে চাইলে সেটা তো ওই যে এমটি সেট ওই এর মধ্যে তো হচ্ছে এআইটা পুট করতে হবে। এখানে বলছিস না, উপরটায় ওই এ অফ আই ইকুয়ালস টু নাম যেটা করা আছে, তার এখানে কি উপরেই তো হবে? আমরা বলে দিচ্ছি যে হচ্ছে নামের মধ্যে হচ্ছে একটা এন্টার করার জন্য বলা হচ্ছে, ওটা এন্টার দুটোতে দ্য ইকুয়াল নাম্বার করলে তো মানে হবে না। এই নাম্বারটা এন্টার করতে আছে সেটা লিস্টে ঢোকাতে চায়, তো উই ক্যান ডু হুম। append it does append. Let me check why it is not working. It's 1 2 3. হুম। এবার আমি যেটা করতে চাইছিলাম দাদা ওই এ অফ আই ইকুয়ালস টু এ করে দেখো তো, মানে ওর মধ্যে নিচ্ছে কিনা। a of I equals a. হুম। না, এটা তো কোনোদিনই কাজ করবে না। কেন কেন করবে না সেটা বলছি। হুম। আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে একটা এরকম। এরর এসেছে, সো নাও উই ক্যান লার্ন হোয়াট ইজ হাউ টু ডিবাগ, মানে কিভাবে এররকে সলভ করে। তো ফার্স্ট আমরা দেখতে পারি যে হোয়াট ইজ দিস আই, প্রিন্ট করি ফার্স্ট যে হোয়াট ইজ দিস আই, রাইট? I is 0. Very good. Index 0. Okay, why it is happening, I got it. So এখন এতে যেহেতু কোনো ভ্যালু নেই, তার মানে এর জিরো ইন্ডেক্সে কিছুই নেই। যখন এটা অ্যাসাইন করতে যাচ্ছে এটা দেখছি যে অতগুলো ভ্যালুই নেই এতে। বুঝতে পেরেছিস? না দা, আরেকবার বলো। হ্যাঁ। এখন লেন্থ অফ এ কত? 0। 0। তার মানে এর জিরোথ ইন্ডেক্সে কি আছে? কিছু আছে কি? না, নেই তো। বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু হিয়ার ইজ জিরোথ ইন্ডেক্সে একটা নতুন ভ্যালু, মানে এটা তো আমি রিপ্লেস করার চেষ্টা করছি না জিরোথ ইন্ডেক্সে যেটা আছে তাকে। হুম। দ্যাটস ওয়াই ইটস গোয়িং লিস্ট ইন্ডেক্স আউট অফ রেঞ্জ, মানে অত দূর নেই তো জিনিস। গট ইট? হুম। হুম। Where we can use append. Yeah. So এইভাবে একটা একটা ওয়ে হলো অফ ইনপুট নিয়ে। Okay. And another way is to eval data type, but এখন যেহেতু evalটা পড়ায়নি, that is something we need to teach first. তো ওটা আমি নেক্সট দিন আই গেস দেখা দেবো। Okay.
So we can like wrap up for today. Yeah. আচ্ছা কেউ কি বলতে পারবি অ্যাপেন্ড ছাড়া আরেকটা ওয়ে থ্রু হুইচ উই ক্যান লাইক এন্টার? Please raise your hands. Add. Oh, sorry. Not add. No. Extend. Yes, extend can be. আর কেউ? আচ্ছা এক্সটেন্ডেও কিন্তু পুরো লিস্ট দিতে হয়। পুশ না, পপ আছে মানে পুশ হবে না। দ্যাট ইজ অ্যারেস ফাংশন। এক্সটেন্ড করতে গেলে তো কিভাবে পর এক্সটেন্ড করবে? তাহলে তো প্রথম পুরোটাই তো সেই নিতে হবে, নি তারপর তো ওর তো ঢোকাতে হবে। না, এক্সটেন্ড ফাংশনটা কি করে, ওটা এক্সটেন্ড ফাংশনে আর্গুমেন্টের একটা লিস্টই নেয়। তো আমি ওটা না করে এটা করতে পারি যে কনক্যাটিনেশন, সিম্পল যেটা দেখলাম এখন, যে এ ইকুয়াল টু এ প্লাস লিস্ট অফ, এটা করতে পারি কি আমরা? হুম। তাহলে কনক্যাটিনেশন যেটা আছে সেটা কি লুপের মধ্যেই থাকবে নাকি বাইরে থাকবে? না, লুপের মধ্যে অফকোর্স প্রতিবারই তো কনক্যাটিনেট হচ্ছে। ফার্স্টে এটা ফাঁকা আছে তখন একটা লিস্ট অফ একটা এলিমেন্ট 1 এটা কনক্যাটিনেট হলো, then with the list of one element we are concatenating list of element 2, then again we are concatenating list of element 2 with list of element 3. Okay, yeah, got it. আর যে এক্সটেন্স বলছিলি, তো এক্সটেন্ড ফাংশনটা ওইভাবেই ইউজ করা যাবে যে এ ডট এক্সটেন্ড ব্র্যাকেটে লিস্ট অফ, তো এক্সটেন্ড বেসিক্যালি একটা লিস্ট নেয়। Yeah, same thing. Anything more? Sir, Okay, so any question? Yeah, Rajiv. sir, so in one place you did that a equal to a dot then something about that boy girl এর একটা জায়গায় পড়েছিলেন, ওই জায়গাটা একবার জাস্ট এক্সপ্লেন করবেন? A equal to a plus এটা? না না না, a equal to a dot কিছু So একটা he's পড়েছিলেন। talking about the string one. এই রিপ্লেস ফাংশনটা ইউজ আচ্ছা করে স্ট্রিং এ। ওকে শিওর। So suppose I have a like variable a, এখানে একটা string আছে ভাব anything, apple is red, right? এবার আমি রেড কথাটা রিপ্লেস করে বা আমি লিখতে চাই অ্যাপেল ইজ ফ্রুট, তাহলে আমার আরেকটা ভেরিয়েবল নিতে হবে, সাপোজ বি, এখানে আমি লিখতে পারি এ ডট রিপ্লেস। এখানে এবার দুটো জিনিস আমাকে দিতে হবে, একটা ওল্ড স্ট্রিং এ মানে কোন জিনিসটা রিপ্লেস করতে চাই, কি দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই। এখানে দেবো আমি রেড কমা ফ্রুট। এবার যদি আমি প্রিন্ট করি বি, অ্যাপেল ইজ ফ্রুট, বুঝতে পারলি? স্যার এখানে আমরা বি ইকুয়াল টু এটা কেন করছি, মানে কেন ওয়াই ইজ ইট? আচ্ছা, বিকজ রিপ্লেস ফাংশন রিটার্নস, মানে রিপ্লেস ফাংশন নিজে রিপ্লেস মানে একে চেঞ্জ করে না। স্ট্রিং যেমন বললাম, যেমন টাপেল না ইমিউটেবল, মানে টাপেলে একবার কিছু লিখে দিলে সেটা চেঞ্জ করা যায় না, তেমনই স্ট্রিং ও ইমিউটেবল। ঠিকই বললাম। তো একবার স্ট্রিং এ কিছু লিখে দিলে ওই এ ভেরিয়েবল আর চেঞ্জ হবে না। তো তার জন্য আমার একটা নতুন ভেরিয়েবল নিতে হলো বি, যেখানে আমি এ কে এডিট করে রাখলাম। ওকে স্যার, বুঝে গেছি। বুঝছেন? আর এই যে রিপ্লেস ফাংশনটা এটা রিটার্ন করে, মানে কি রিটার্ন করে, একটা নতুন স্ট্রিং রিটার্ন করে।
রিপ্লেস করে নতুন স্ট্রিংটা রিটার্ন করে বিতে, মানে বি এখানে দিয়েছে বলে বিতে রিটার্ন করছে। এখানে যদি এখন আমি এ কে প্রিন্ট করি, এ কিন্তু চেঞ্জ হয়নি, এ ইজ স্টিল অ্যাপেল ইজ রেড। Did you get it? Yes. Any more questions? Anyone? Okay, so we দাদা have string handling in the upcoming sessions, right? Huh? Yeah. We have string handling in the upcoming Yeah, sessions. yeah. In next session only. দাদা বলছিলাম যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, হ্যাঁ ওই বললে যে রিটার্ন বললে না, হ্যাঁ। যদি ওখানে রিটার্ন দেওয়া হয় তাহলে কি কাজ করবে? না, মানে রিটার্ন তখনই আমরা লিখতে পারবো যখন আমি নিজের একটা ফাংশন লিখছি, আর এই আচ্ছা আচ্ছা রিপ্লেস আচ্ছা, ফাংশনটা মানে পাইথনেই বাই রিটার্নই ডিফল্ট করে। আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে যদি ঠিক আমি আছে। রিপ্লেসের উপর হোভারও করি, return a copy of all the occurrence of a substring replaced, মানে রিপ্লেস ফাংশনটা পাইথনে লেখাই আছে যে ও রিটার্ন করবে কিছু। আচ্ছা Today also I will share one assignment. Please try to do it, everyone. Yeah. And Rigam is feedback from everyone. Yes, I will share the feedback form in the group today. Okay, so we have reached the end of the 5th session of this 12 days long workshop. If you are liking it, please share your valuable insights in the feedback form, which will be given to you in the group. I hope the speakers are enjoying conducting the workshop as well. Yeah, yes. I hope you people are enjoying, na? If you are, please just respond with a thumbs up. Yeah, thanks. Okay. Okay. One thing I would like to repeat myself by saying that your attendance in this workshop will serve as an important factor for your participation certificates, along with the test that will be held at the end of this workshop. So Can you repeat what you just said? Regarding what? Like right now, you like what you just said. Like me right now, what you just said. Can you just repeat that? Okay, so attendance in this workshop will serve as an important factor for your participation certificates, along with the test that will be held at the end of this workshop. Am I clear on this? Who was asking? Devankush? Yes, clear. Okay. One last thing before wrapping up today. I got to hear that some of you are taking helps from ChatGPT and models of some that sort. So the only thing that I can tell you is that it won't be of much help when you are asked to explain your codes here. So Like you try can to take control help, your of course, for understanding and all, but yes, if you're doing it after understanding, then there is no issue. But if you're just copy pasting it, then that's of no use. Exactly. So with this, I'm ending today's session. Good night, everyone. I'll share the feedback form in the group. Okay. So bye. Thank you. Thank you. You.